or not? Hello. Doubts ఉన్నాయా లేదా? No, sir. Okay, so the continuation for this DOM we are going to see today. Okay, so I'm going to create new file DOM2.html. Okay. So here we are going to discuss about inner HTML. To outer HTML. So these are the two properties. Okay. However, we have seen yesterday that style get element by id methods. So similarly, this inner HTML to work out on HTML elements. Okay, so I'm going to create an element section. So inside this section, so inside this section element, I need to add a new element. Okay, so not statically, not using HTML. So I'm going to use Java. Okay, so const. So I need to select this element. How to select? So const section element. Okay, so is equal to. So you can just take any variable here. Okay, so any variable name here. Okay, so const section element is equal to document dot query selector. Query selector. So I'm using section. I'm using section element here. So section element is nothing but that entire section tag. So console.log section element. So it is going to select that section tag. So whatever we have created in our document here. Okay. So no issue. So here section element dot inner HTML. So what is this inner HTML property is going to do? I am applying this inner HTML property on this section element. So what is this inner HTML? So inside this particular element, whatever the tags are available, whatever the content is available. Okay. So the entire content will be replaced with the new content, whatever you are going to enter here. So this is section tag. Okay, so here this is an empty section. So it is not going to remove anything. Okay, so just it is going to add this text into this particular section. It is going to remove all these things. Then it is going to just add this text, only this text. Okay, so it is going to replace. So here nothing is there inside the section. It is going to just add. See, this is a section tag. If you observe here elements also,
So just open. So here also it is going to add. So earlierly it is not available. Only section tag is available. Okay. So whenever you have used inner HTML, so then it is going to add this text node inside this section. If you reload. Okay. So now if you need to add any new element, you can just add. So this is paragraph tag. So just close this p tag. So here, just observe here. So inside this section, p tag will be added. Okay, so this is how you are going to add elements inside an HTML elements using JavaScript. Okay, so here, if there is anything already existing, okay, so div, so I'm going to mention JavaScript. So this is an static HTML. So this is an static HTML contains div JavaScript. Okay. So whenever you are just using inner HTML and passing this p tag, so this div will be replaced with this inner HTML value. Okay, whatever the value you are passing here as a inner HTML, so this content will be replaced this div. So entire inner HTML will be replaced with this text content. Okay, whatever the content you are passing, so that value will be replaced the entire inner HTML of that particular section element in this case. Okay. So ఏం లేదు whenever you are using inner HTML యూస్ చేస్తున్నామంటే సో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ ఉన్న HTML ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ అయిపోయేసి ఏ కంటెంట్ అయితే మీరు ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నారో ఆ కంటెంట్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఎంటైర్ థింగ్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ outer HTML. So okay, so I'm going to use outer HTML. So the thing is, so I am just selecting this section, right? Okay, so section dot outer HTML. So outside this section, it is going to add this p tag. So this section will be removed. Okay, see. So outside the section, so that section will be removed. So whatever the content you are adding, it will be added outside the section. This time not inside the section, outside the section. So section is also removed. So the content whatever you are adding, only that content will be added here. Any doubts? Pencil ready, Imam Basha, Fairoz. Any doubt? No, sir. No, sir. Yeah. No, sir. So this is how it will works. So where we are going to use this thing in real time. So I could use someone. So just I'm going to create a small table of the table. So inside this table, t head. Okay, t head tag. So here table row. So inside this th. So serial number, name, city, salary. So name, city, salary. It is fine. So for okay, it is fine. So this is table head. I'm going to take t body table body. So just give me a second. Sorry. So t body. Inside this t body, I need to create table rows again to insert data inside this tables. So, but the data will comes always from backend. So it is not a static data. It will update dynamically. So on runtime, real time, the data will be always keeps on updating and changing.
Okay, so we are not going to create static table here. So మనం CSS or HTML టేబుల్ అలా క్రియేట్ చేసాము స్టాటిక్ గా డేటాని మనమే ఇన్సర్ట్ చేసేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా. అలా కాకుండా అరే తీసుకొని అరేలో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రియల్ టైంలో డేటా అలానే ఉంటుంది. ఓకే, కాన్స్ట్ సో డీటెయిల్స్ ఆర్ డేటా. ఓకే, సో డేటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సో just take. So we have seen JSON or JSON notation, right? Object JSON format, array of objects, right? Choose. Okay, so I'm going to mention ID 100. So name, I'm going to use Ranjit. Okay, so the next city, Hyderabad. So salary, so 15,000. Okay, so this the data format. So let's duplicate. So here 101, 102, 103, 104. So I'm going to mention here zeros. Bangalore. Okay, so 25,000. So here Aditya. So Chennai 235. So Mysore 45,000. So next Jessica. Pune 50,000. Okay, so this is the data I have just taken. So now I need to create a table using this data. Okay, so since it is an array, right? Since it is an array, so what I need to do to get all the values? I need to use for loop. For let I is equal to 0. So I less than data dot length. Okay, so I plus plus. So initial value 0. So I less than data dot length. So data dot length is nothing but 5. Okay. So whenever I reaches 4, until that 4, it is going to execute. Index 4. Until this point, it is going to execute. Next, it is going to stop and it is going to terminate this loop. Okay. So add this entire data in table. Okay. So result so is equal to empty string. Okay. So let output is equal to empty string. So here output is equal to table row. So just give me a second. I'm going to use string literals, string template literal. So here table row, inside this table row, table data. So then so whenever you're passing dynamic dollar curly braces. So here in first iteration, data of 0, this object. Okay. So I need to access ID.
Okay, so for that, data is an array of 0. Okay, so array of 0 dot I. Okay, so in first column. So in second column, dot 4. So here, name. So here, city. So next, salary. No. So now, just I'm going to console this output. So what will be the output? Aditya, what will be the output? Aditya, Kairos. Hello, hello, hello. Yes, sir. So what will be the output? Just guess. So is there any mistake here? So I need to create multiple rows. Okay, so here it is going to update. This output variable will update with the last iteration. Okay, so the existing data inside this output is last details. So here last data is available, but I need to add all the details. So in what I need to add inside this for loop. So what I need to do here, I need to mention plus operator, then it is going to add concatenation on existing string. Okay, so first, second, third, four like this. Okay, so now this output I'm going to add to this table body. Okay, so const what it is. Okay, so result is equal to document dot query selector t body. So result dot inner HTML is equal to output. It is going to add inside this t body. So it is going to add under the table. Okay, clear? Any doubts? అర్థమైందో లేదో మీరు చెప్తేనే. మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాం. అర్థమైంది సార్. Yeah. So this is a way where we are going to add the data inside an HTML document. Okay, so whenever the browser finds these elements, so it is going to treat it as HTML elements. So that is the reason we are seeing output in documentation also. Okay, so another way we can just create entire tags programmatically. Okay, so now
I'm going to create this section. So inside this section, div, okay, div. Under this div, there will be one more div, or else here itself, three divs. So item one, or else Peter, Jessica, Mark. Okay, so inside a section, I have three elements. So inside these elements, each element holds the text, okay, names. So how we can create programmatically? So this is one way you can just add, okay, using inner HTML or outer HTML. But the thing is, in JavaScript, we can create programmatically, including that elements. Okay, how? We'll see. So here, const. So just give me a second. So this is the output. Okay, so if I apply any styles, so style, so section, border, 2 pixels, solid, dark. Okay. So again, display flex, I'm going to mention display flex. Okay. So same borders I'm going to use for div as well. Okay. So again, padding 10 pixels. So again, justify content center. Done. So center space. Okay. Done. Okay. So this is how I have just created. Okay, basic what it is elements. Okay, so random elements I have just taken. You can just take any other elements also, no issue. I can just take margin 50 pixels. So done. This is how it has been look like. So I need to create same thing using JavaScript, not this HTML tags. Okay, so this using HTML tags I have just created. So this output. So same I need to create with JavaScript. So const section element. Okay, so you can just take any variable name. Okay, so document dot create element. Create element is the method which is going to create a new element with the name, whatever you are passing here. If you are passing here section, so it is going to create a new element with the name section. So ఈ section create చేస్తుంది. ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ పిఎన్ పెట్టారు అనుకోండి సో వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఫర్ దిస్ మెథడ్ సో యూజింగ్ దట్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఎలిమెంట్ ఆర్ ట్యాగ్ ఓకే సో console.log section element. So see, so it is going to create that element whatever the name you are passing, so that particular element it is going to create. Okay, so I have just created a section. So then again, const division one. Okay, so div element one is equal to document dot create element. So this time I need to create div element. Okay, so I have just created div element. So however ఇక్కడ సెక్షన్ అలా అయితే క్రియేట్ చేసాము ఇలా ఇక్కడ div క్రియేట్ చేసాం. సో నేను అలా 3 divs క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి 3 times డూప్లికేట్ చేస్తున్నాం 2 3. ఓకే, సో సెకండ్ ఎలిమెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకుండా సో జస్ట్ ఐఎమ్ క్లోనింగ్ దిస్. ఓకే, సో అక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకుంటున్నాం div ఎలిమెంట్ 1 డాట్ క్లోన్ నోట్.
సో మీరు క్రియేట్ ఎలిమెంట్ యూస్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో జస్ట్ ఈ క్లోన్ నోడ్ ప్రాపర్టీ ఒకటి ఉందని తెలుసుకోవడానికి నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోన్ నోడ్ పర్పస్? సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. సో ఆన్ canvas we'll try. So I hope already you are familiar with cloning. Whenever you're using mobile, so we are going to clone apps. Okay, so or else in school. It is okay. Yeah. So just assume I have created a section. So this section. Okay. So then again I have created a div element. So on second line I am just using cloning. Means I am just taking a copy of this element. Means so it will just nothing but one more div. Okay, so this is a div element. This is also div element. So just I'm copying it. Okay, so or else if you need to create new div also, no issue, you can create. Okay, so both will work. So I'm just cloning it. That's it. So here also I'm cloning. Both are divs, right? So that is the reason I'm using here cloning. Clone mode. Done. So if you have a doubt, you just check div element 2. See, it is also empty div. Div element 1 also empty div. So both are same. Means we are taking a just copy from this element 1. That's it. సో నిన్న డిస్కస్ చేసాం కదా ట్రీ లాగా ఉంటుందని, ఆ నోడ్ కాపీ చేసుకుంటుంది. లీఫ్ నోట్స్ అలా ఉంటాయి కదా డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నోడ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టేకింగ్ కాపీ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ నోడ్. Clear? So till here we have just created 4 elements. Okay, 1 section element, 3 div elements. సో ఇక్కడ వరకు ఏం చేసామంటే ఒక సెక్షన్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం, 3 div elements ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ 3 div elements ని ఒక పేరెంట్ సెక్షన్ గా క్రియేట్ చేసి ఆ పేరెంట్ కి చైల్డ్స్ గా యాడ్ చేయాలి 3 divs ని. అంతే కదా? సో నౌ టు యాడ్ దిస్ div elements as a child to this particular section. So there is a method. So section element dot append child. Append child. సో ఇక్కడ కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో నేను చూపిలేదు ఇందాక. సో just we have created a body. Inside this body nothing is there. I have just commented all these things. Nothing is there. ఇక్కడ కానీ అవుట్పుట్ ఏం లేదు. Okay, so section element append child. So before this, here const body is equal to document dot query selector body. So body dot append child. సో బాడీ కదా టాప్ మోస్ట్ పేరెంట్. ఈ సెక్షన్ యాడ్ చేయాలన్నా బాడీ కింద యాడ్ చేయాలి. సో అపెండ్ చైల్డ్ సెక్షన్ ఎలిమెంట్. సో ఐఎమ్ నాట్ రీలోడింగ్ ద పేజ్ ఫస్ట్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. సో ఇక్కడ బాడీ కింద సెక్షన్ ఏం లేదు. అంటే మనం జావా స్క్రిప్ట్ తో క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్ ఇదంతా HTML తో క్రియేట్ చేసి కామెంట్ చేస్తున్నాం. లేదు, ఇప్పుడే నేను యాడ్ చేశా. అపెండ్ చైల్డ్ మీన్స్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద చైల్డ్ టు ద బాడీ of this particular section element. So now see this body. It has been not added. Everything syntax issue. Here it has been added at last. Okay, so script కన్నా తర్వాత యాడ్ అయ్యింది. సో
So are you getting my screen right? Anyone please confirm? Yes, sir. So here, whenever you have mentioned append child, then only you are adding this section as a child to this body. So similarly, I need to add three div elements to the same parent. ఇక్కడ same parent కదా section. Okay, so ఈ section element లోపల 3 times div add చేయాలి. 3 div different div elements add చేయాలి. So append child div element 1. So append child div element 2. So append child div element 3. See, section I have created. So inside this div elements. సో అక్కడ స్టైల్ ట్యాగ్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి అలా వస్తుంది ఎంటీగా, అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. సో నో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ. సో ఐ నీడ్ టు యాడ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇన్సైడ్ దిస్ div element, ఈచ్ div element. సో ఫర్ దట్ div element 1 dot inner html. Peter, this is one way, or else div element 2 dot so what it is, add, know this, just give me a second. Child node, text node. Text node is there, right? Text content is equal to Jessica. So we'll just check whether it is working or not. Yeah. So both are adding. So this is one way, inner HTML. Since inside this div nothing is there, it will works. If there is anything inside this div, it is going to replace with this content. But if you are adding only this text content, సో ఓన్లీ టెక్స్ట్ నే ట్రీట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ట్రీట్ చేయదు. మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఇట్ టెక్స్ట్ కంటెంట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జస్ట్ యాడ్. ఓకే, సో ఎక్కడికైనా అపెండ్ చైల్డ్ ప్లేస్లో ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ యూస్ చేసాం అనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కంటెంట్ రీప్లేస్ అవుతుంది. అపెండ్ చైల్డ్ అనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నదాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా లాస్ట్ చైల్డ్గా ఈ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ అపెండ్ చైల్డ్. Okay, so if you are using inner HTML, it is going to replace entire content inside that element. But if you are using append child, it is not going to disturb existing content. It is going to add new element at the last position of that particular parent as a child. I hope you are clear. So whenever you are using, if you are what it is adding only text, you can just mention text content. So this is how you can add. Okay, so div element 3. సో ఇక్కడ అంటే ఎంటీ డివ్ కాబట్టి ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ యూస్ చేసినా ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ కేస్ అది ఎంటీ డివ్ కాదు, దాంట్లో ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది మొత్తం రీప్లేస్ అయిపోద్ది. సో అలాగా అవ్వకూడదు అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ అపెండ్ చైల్డ్ ఆర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్, యూ కెన్ జస్ట్ ప్రిఫర్ దిస్ టెక్స్ట్ కంటెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్, ప్రిఫర్ దిస్ అపెండ్ చైల్డ్. div element 3 dot text content is equal to mark. Clear. So it has been added. See, here existing code also updating. Clear? Any doubts how it will work? అర్థమైందా? Online, please confirm. So same thing we have just created using JavaScript code. That's it. So again, a few properties we need to discuss. So we have created elements, we have added that elements to the parent. So the thing is, again we need to add attributes, right? HTML లో మనం attributes రాస్తాం కదా ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లో. సో టు క్రియేట్ దిస్ attributes in JavaScript, section element is nothing but that section. Okay, so section element dot set attribute is the method. So what attribute you need to pass? I'm going to pass style is an attribute. So for this style, so first argument is attribute name, second argument is value for this particular attribute. Okay, so I'm going to use color red.
it is affecting entire thing, right? Okay, so it is applying, but I need only for text, right? I will try with the div element one. Okay, so why it is applying for border means we have not mentioned here any border color. So that is the reason it is going to take text color, whatever the text default color, it is going to apply same color as border. Okay, so if I mention black, okay, so then it won't affect the borders. How it will won't affect. If even in this section also, no issue. So section element. So if you observe here, ఈ section ఇక్కడ attribute ఏం లేదు elements లో, ఓకేనా? So reload. So text color has been changed. So section ki style attribute add అయింది. So this is how you are going to add attributes for elements. Okay. So you can just add any attributes, number of attributes. Set attributes. So here, class name. Okay. Sorry. Class name. So parent. Okay. So it is going to add this class name here. If you observe. Reload. See class parent. Okay. So if you need to remove, I'm going to add one more. Section element dot set attribute ID. So ID name section. Okay, I'm just mentioning SCC section. So now if I need to remove any attribute, okay, so then again using JavaScript. So set section element dot remove attribute. So remove attribute. So you need to pass that attribute name ID. So I'm just commenting this. So if you observe here, class ID style, three attributes are available. So if you're removing it, so it is going to remove this ID attribute. Clear? So this is how you are going to work with attributes. So first value for attribute name, second is for the values for that particular attribute. Okay. So I hope you are getting. So then again, if there is any class lists, okay. So again, section element dot class list, or else I'm going to take div element one dot class list. Okay, so e class list అంటే ఏంటంటే, so if this class is already available, so on that element, ఈ div element లో class already ఉందనుకోండి, class name. Okay, sorry. So what is this class? So whatever for attribute is for attributes. So మీరు ఏ attribute అని యాడ్ చేయండి. But this class list and to mention BG. Okay, so BG class name ఉన్న దీంట్లో section A. So it is going to add, sorry, div లో. So div కే కదా అప్లై చేస్తాం. సో div కి అప్లై చేసాం కాబట్టి, so class list is the property. So if this class is already available, it is not going to do anything. Okay, so if it is not available, this class name to that particular element, e element ki class. So we can add multiple class names. Class list. And class. Or else the section
element dot class list dot remove. Okay, so remove, what is this, parent. It is going to remove this section parent class. Okay, so this is how it will works. So class list is only work on class names. If it is available, it is going to remove by using remove method. If it is not, you can just add new class names. So then again, toggle is the one which is important. So class list toggle. Okay, so what is this toggle is going to do? So item. Okay, so if this class name is already available inside this element, it is going to remove. If this class name is not available, it is going to add. So item and class name ఉన్న section లో ఉంది. So it is going to, sorry. So to see this difference, I will apply here. So okay, class name, right? Item, background color, black. Okay, so ఐటమ్ అనే క్లాస్ నేమ్ మన సెక్షన్ లో ఉందా? లేదు, ఎక్కడి వరకు మనం యాడ్ చేయనంత వరకు. ఓకేనా, సో లేదు అనుకోండి, సో స్టైల్స్ అప్లై అవ్వాల. సో ఈ టాగుల్ ఏం చేస్తుందంటే సెక్షన్ ఎలిమెంట్ క్లాస్ లిస్ట్ టాగుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ నేమ్. ఈ ఐటమ్ అనే క్లాస్ నేమ్ చెక్ చేస్తుంది సెక్షన్ ఎలిమెంట్ లో ఉందా, లేదు. సో లేదంటే యాడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో నేను ఇక్కడ ఫైల్ సేవ్ చేయాల. సో లేదంటే యాడ్ చేస్తుంది, చూడండి. సో యాడ్ అయ్యింది. ఓకేనా, సో అనుకోండి, సో ఐటమ్ అనేది, సారీ, ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఉందనుకోండి, సేవ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్, రైట్? ఓకే, సో ఐ జస్ట్ సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు, సారీ, సో ఇట్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ఫర్ సెక్షన్, రైట్? So now if it is available already, so then it is going to remove. Okay, if it is not available, it is going to add. I hope you are clear. So add, only add. Hello. 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 వినిపిస్తుంది సార్. Ready? Yeah. Okay. So I'm going to stop my issue. So here, what is toggle is going to do? So if this class name is available, it is going to remove. If this class name is not available, it is going to add this toggle. Okay, class name ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది, ఉంటే యాడ్, రిమూవ్ చేస్తుంది, లేదంటే యాడ్ చేస్తుంది. సో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ రియల్ టైమ్ దిస్ కేస్. సో మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, సో హియర్, సో మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం డార్క్ అని రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇఫ్ దట్ అప్లికేషన్ is already in dark mode, we are going to change it into light mode. Okay, so if it is already in light mode, we are not able to change it light mode, right? Okay, so if it is light mode, we are going to change it into dark mode. అలాంటి కేసెస్ లో అది లైట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది, లైట్ మోడ్ అనుకోండి డార్క్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అలా.
Clear? So you're almost done with all this time. So just to practice whatever we have discussed till now. Till this point. Imam Basha, sector, Yes, sir. Clear, sir. any doubt? Clear. Sector. Yeah. Yeah. I need to stop. So everyone.